Ahora sí se me escucha, ¿no? Ahora estamos un momentito. Sí. Ahora sí se me escucha. El juego está tiki-taka. Taki rumba. Qué viejo, por Dios. Bienvenido a escuchar otra vez. Pensé y dije, déjame hacerlo rápido. ¡Ay! ¡Ay! Asesino. Déjame bajarle los gráficos un poquitico. Para que se vea bien. ¿Tú me entiendes, va? No, a ver, very high. Vamos a ponerlo en high. Ok. Todo lo demás está bien. Load game. Ahí vamos. Ahí vamos. Para que se vea bien. ¿Tú me entiendes, va? Ahí se escucha el juego. Vamos a ponerlo en high. Sí, se escucha. A ver, ¿qué estábamos haciendo? Estamos haciendo porque estoy un poco perdido. Los DLC, Color, Journal, Main Pro no queremos hacerlo todavía. Rumors. But results say that there have been number of Templar raids and out on epic alienaje we can verify what however it has been giving you order. Vamos a hacer la secundaria primero. Mid Anson lo top pasando. No, chico. Resume, tonto. ¿Quién más puedo llevar? Family History. O vamos para aquí. Tranquility. O vamos para aquí. Long Way Home, Duty, Bomb Pit. Vamos a hacer de Bomb Pit. Vamos a hacerlo arriba, vamos a hacerlo. Al final, lo que no podemos. A ver, Bomb Pit, déjame ver un momentito. Siempre tengo que ver. Main plot es el que no queremos hacer por ahora. Bomb Pit no es nada. Vamos para el Bomb Pit entonces. Cubit's miners must be a desperate lot to work here. Ok, ¿por qué se activó? ¿Por qué se activó esto, Uy, qué malos recuerdos. ¡Ey! Pero aléjense de mí, pero ¿y dónde está mi compañero? Es que uy, verdad, se me olvidó cambiar eso. Tío, pero pila, Está mi brother bajándose un 20 a la misma vez porque un salvaje. Un salvaje. Congelarlo un poquitito. A ver, lo que iba a hacer. Que viene mato. Vamos a petrificar a este. Vamos a sacar Bavari. ¿Qué estás haciendo tu Barry? Ah, está tirando flechas. ¿Qué te pasa? A mí no te me acercas así, A mí no te me acercas así, A ver. A ver qué más tenemos por aquí. Qué miedo. Bla 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 bla. Imagínate, volverte loco. No, un momentico aquí. ¡Ay, lobos! Esperemos que no, Esperemos que no, que mucho lobo en primera parte,
Espérate, ya no está sonando lobo, se está sonando otra cosa ahí. Nevarra, ¿por qué dice Nevarra? Ah, es un libro. Nada. Bueno, pon pista para allá, pero vamos a revisar todo por aquí. La mina, digo. Otro del fruit, perfecto. De Nigna Quico. Kirkwa. Kirkwa. Kirk. Un chile aquí. Déjame guardar ahora cuando revise todo esto. O seguimos por ahí. Estaba pensando, y todas las armaduras, aunque valen uno de bronce nada más, yo las vendo, porque como aquí en el 2, los niños esto no les hace falta armadura, sino mejoras a su propia armadura, ¿tú me entiendes? Entonces vendo y me quedo con las de mago nada más, para no perderme tanto por lo menos en las armaduras. An entrance to the mines. Cállate, yo sé. Hubert mentioned some of his workers may have gotten lost there. No jodas. Ay, hermanito. Yo vine aquí de vacaciones, tío. No sabía. Ay, yo. Coño. Un dragón de verdad, tío. Dragons. Uy, uno con ala ya, tío. Alabado, pero mucho, Mucho dragón, Llama la atención, niña. Tú ves, tengo que poner manual todo, bro. Eso, todo el daño que cogió la niña esa no... Coño. Date una poti. Estamos un poco fucker aquí, Uy, uy, uy. Uy, uy. Barry, que le veo muy para aquí para allá, Uy, uy. Barry, sale de ahí, Barry. Sale de ahí, que si ese tío tira otro fuego más. Y vino con 4 potis nada más, que yo siempre estoy en lo mismo, tío. Me está atacando. Se volvió tonto. Ya, pero no, ¿por qué? ¿Por qué tú metes los zapaputos esos para arriba de ti? Se volvió más bari, tío. Y 8 de plata nada más. Y 8 de plata. Roba. Digo, roba. ¿Esto es una puerta secreta aquí? Sí, es una puerta secreta. Mira, tiene un camino ahí, pero no pueden. Qué raro. Refine Lirium. Perfecto. Hay más bichos por aquí. Eso, me encanta mi hermano cuando se vuelve todo loco con la espada. ¡Hala! Ni mana tengo que gastar. Ni mana tengo que gastar con mi hermanito que... Esta es la salida. Esta es la salida, entonces por aquí. Déjame guardar. Déjame... A ver. The Tactics. Hay que poner pausa siempre. Hay que poner pausa siempre. Yo estoy bien porque yo no tengo todavía ataques de eso. Barry. Exacto, hay que quitarle todo. Y esta también.
No. Este hay que poner. Vamos a quitárselo, vamos a quitárselo. Vamos a quitárselo. Sustain it, FN perfecto. School Batch. Vamos a quitárselo. Yo voy a controlarlos todos completamente. Sobre todo el cabroncito este. Eso está bien si quiere. Save. Vamos a guardar. Sí, porque tuviste el daño que la loca esta tuvo. Eso fue por culpa de este con la espada esa. Entonces aquí en el 2 hay que, cuando juegas en Raver tienes que ser más cuidadoso. O si no te haces daño tú mismo. A ver, entonces empezamos. Tutaún. Debería fajarse el Barry, métete en la esquinita esta. Pero ya, conmigo. Tú voy a matar a los chiquititos primero. No, a los chiquititos primero. Los chiquititos. Y métele todo lo tuyo. Y métete por aquí. Ah, no, métete por aquí. Y tira esto. Tú ves, ella no sufrió ningún daño. ¿Por qué me ataca a mí, Tío, no, estaba atacando al otro. Uy, menos mal que me fui ahí. Ay, Dios mío. Está fallando con ella, ¿no? Barry. Pero tú aún no sirve, ¿ok, niña? Entonces Barry, tira todos tus ataques. Pero ve, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado tú. Por si acaso. Dame giliar al tanque. Vete. Todavía tengo problemas de ay, Dios mío. De luz y eso. Vamos a jugar en normal, vamos a jugar en normal. La cosa es que se vea bonito. Ahí tú ves. Jugamos en normal y ya, imagínate tú. ¿Qué se va a hacer? Ahora se ve la lucecita, las rocas no se pim pam pum. ¿Cómo me veo? A ver. Me veo bastante bien. Perfecto. Déjame guardar aquí. Niño, pero... ¿Estás esperando que uno viniera o qué? ¡Ay! Espérate que hay algo escondido aquí. Patín. Si tú métele un... Se va poco esto. Tú ves como coge mucho daño. Ese niño está un poco peligroso. Métele un charge ya. Barry, mete tu... Barry, pero ponte en la pelea, hijo. Sí, porque cogiste daño ese. Mete tu sacamoco ahí. Barry. Barry, me cago un todo, Barry. Bueno, mata a ese nada más, tío. Vamos a tratar de tirarlo ahí, perfecto, para marear. No, ahí. Perfecto. No te hace falta hacer nada a nadie todavía. Debería ser al revés, pero bueno, si mi hermano puede aguantar, aguanta. Coño.
¿Y esto? No, no, Barry, corre, corre. Coño, que vienen más por todos lados. El Barry, mata a este. Creo que Barry puede matar a uno. No, 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 espérate, espérate. Que este fue hecho para más para... Este fue hecho más para PC, para ese, ¿no me entiendes? En vez de PC. Vale, tú tienes otra vez el... Pues bro, muévete por aquí. No te dejan moverte. No sé si te dejan. Para que no dé la vibración a la tanque, que está muy dañadita ya. No, espérate, porque va a hacérselo a Madanga. No, 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 bicha. Se rompió la formación. Barry no puede morir. Se manda a correr. Perfecto, perfecto, todo salió bien al final. Se va. Innecesario. Por aquí no es. Perfecto. Cambiaron el Dismurron, pero totalmente en el tren, ¿eh? El burro de las profundidades. Era brilloso. Es brilloso. No le da igual. No me había fijado en eso. Seguimos por aquí. Todo eso dinerito. Coño. Price and Trusty, you came along. Them dragons would have sniffed me out for certain. Hold on. What happened here? Uy. I'll tell you what I can, but be a friend and keep your voice down. There's another dragon close by. Where'd the dragons come from? We was mining a new tunnel when the wall collapsed, and dragons came through. There was a bloody slaughter. Scared out of my wits, I ran like my arse was on fire. It probably was, only I went the wrong way. Ended up Coño, trapped salió here. malo un poquito la bomba, ¿eh? Did anyone else manage to escape? Some of my fellows ran for the surface. I hope they made it. No. You'd better get going. Try not to get eaten. Don't have to tell me twice. You should leave too. But don't go that way. There's this huge dragon. Another dragon, and larger. Not a threat we should leave behind. Está. No te... ¿qué te digo a ti? Tenemos 3 pociones, niña. Tenemos 3 pociones nada más. Tú sabes. Y los cooldowns aquí son más largos, son cosas mierdas. A ver qué podemos hacer. O si no, hay que ir a la ciudad y comprar potes y venir para acá. Comprar, no, hacerlas. Vamos a ver qué tan grande es el bicho. Seguro un High Dragon, pero un High Dragon tan temprano en el juego, tío. Pues sí. Ah, no, un dragón normal. Un mature. Ese folla ya. Ese folla. A ver. Perfecto, no hizo nada. Está hunda. Todo bien, perfecto. Tú ponte un poquito por aquí.
Barry, ponte un poquito por aquí también. No he hecho nada, tonto. Eso. Miren todos sus ataques. A ver si lo podemos tunear. ¡Cocha la bala! ¡Dios! ¡Dios santo! Si meto otro de eso, yo me voy del parque. Y me gilié, me cago. A ver, Barre, tírale. Tírale esto. Tírale esta lluvia por aquí atrás. Y tírale esto. Entonces esta es Cold Batch. Tira el asalto. Saca para Bari. Está duro, está duro. Oh my god. Bueno, no me alejo tanto, así no me quita mucho. Ahora porque él me usó eso. Ah. Tú Barry no, tú estás bien. A ver cómo están tus ataques, brother. Mete el otro. Y se ha hecho una help, tío. Ah, yo se la mandé, ¿verdad? Ya estamos cuarto de vida, a un tercio. Le hemos hecho un tercio de daño. Tú no puedes hacer nada, tú tampoco. Mételo con el pome para morenear. Quédate ahí, ahora curamos a Barry. Si no hace otra vez eso antes de... No. Coño. Date otra pota. Oh, vaya. Tío, ¿por qué no te puedo dar una pota y tú? Hay que curar el tanque ya, pero ya, Ah, mierda, tío. Barrida de una body. Barry puede tirarle algo. Tú no. No quiero gastar las pociones estamina también. Tenemos una pota y nada más. Ahí va a hacerlo de nuevo. Todo bien, todo bien. Tío, ¿qué te pasa? ¿Lo que vas a hacer? Lo acabas de hacer, tío. Barrick, hablando un poquitito nada más. Ahí está. No, creo que... A ver, tú te puedes la poción ya, perfecto. Date una sola. Vamos a meterle esto. Meterle el char también. Perfecto. Ahora gileo. Gileo la tanque otra vez. ¿Cómo no se murió tú? Ah, perfecto. Perfecto. Y no subimos ni más. Dragon Fan. 17 nada más de Cibe. Aquí, Nightmares. Nightmares pasarán. Que yo me acuerde. Robo. Es decir, escombros. Y nos vamos. Ya terminamos aquí. Perfecto. Vamos a la ciudad a comprar, a hacernos más poti. Vamos para la casa. Vamos para casita. ¿Dónde están las mesas? ¿Dónde están las mesas? ¿Aquí me escribió o no me ha escrito nadie?
ver cómo tenemos el inventario. 42. A ver, déjame mirar, por ejemplo, la espada esta. Ah, no, bueno, las armas no, las maduras nada más. Esto es de rock. Esto me lo llevo para venderlo. Esto es de mago, esto lo dejo ahí por ahora. Esto es de rock también. No, esto es de mago. Bueno, esto me lo puedo poner. Esto, no, esto es de rock. Esto es de rock. ¿Por qué se me mueve así, chico? Para vender poquito a poquito, ¿entendés? Eso es mago, esto es guerrero. ¿Dónde están? Aquí yo quería tener eso, tío. Oye, para una casa de pobre, tremendo. Lo que no tenemos es muebles. Tremenda área. Ojalá yo viviera así. Efficiency así, yo me voy. ¿Dónde se hacían las pociones, yo? Yo pensaba que podía hacer mis pociones aquí. Bueno, vamos a salir. No, no, si vamos aquí mismo. Si las pociones están ahí mismo. De paso, So, vamos a what do comprar you cosas, do, ¿eh? Aveline? You know I'm a guard. Why are you asking? I mean in your off-duty hours, for fun. You've heard of it, I hope. These are my off-duty hours. And the trend of you scaring the piss out of me continues. Come, see my collection for yourself. Ok. El stuff que yo tengo equipado. Y improve with level up. Nada. Esto lo vendemos. Ah, está, porque tiene que subir un nivel para ponerle el escudo, por eso lo tenemos arriba. Vendemos todo el junk. Tenemos 19 oro, tú. ¿Esto qué es? No, la misma mil veces mejor. Vendemos todo esto. Tío, no me lo están dando. Estoy vendiéndolo y no me lo están dando. Tú, que te está mejor. Ah, no, pero de fuerza, claro, claro que tiene que estar mejor. Este sí es de mago, ¿no? Ahí. Ah, estos amuletos. 18 ataque, vamos a ver por aquí. Nada. Se vende. Este 5 estamina, bobería. Bobería. Dame la niña esta que tiene. Tiene health defensa, tiene defensa y no tiene health ninguno. Pero imagínate. Esto es tontería. Mira. Mira. Ah, no sé qué hacer. Pero déjame después el huevo. ¿Dónde está la rubia esa? No era aquí, tío. Si tiene que ser aquí. ¿Esto para dónde me lleva? Nada. No.
Entonces si no era aquí. Es que era ahí, tío. ¿Dónde está la rubia? Mírala ahí mismo. Mírala ahí mismo. Ah, valen lo mismo, bro. Valen lo mismo. Y me gastaré esto. Dame. Ah, no, ya es para siempre. A ver, ¿esto está contando o qué? No está contando, ¿por qué no está contando? ¿Cómo que perdí 4 de oro? Ah, injury, bro. Injury, bro. Eran injury. ¿Cómo consigo recipes? ¿Cómo consigo recipes, pads? Por ahí, ¿no? Vamos a hablar con ella, ¿ven? You should meet my husband, Hawk. Perhaps an evening out sometime. ¿Por qué no, A ver. A ver qué tiene aquí, porque lo que estoy buscando siempre que chequear todo, sobre todo aquí, o era aquí. Yo creo que era aquí. A ver, dame entonces tus 3 pociones, hija. Que es y todo lo que gasté, pues, tío. Tengo que tener cuidado con eso. Hay que revisar todas las tiendas. Hay que revisarlo también. Pero no me acuerdo. La cosa es que no me acuerdo cómo se veían las mejoras. Mira. Mira, backpack también, tío. ¿Y esto qué era? Para Barrick, ¿tú ves? Esto es lo que hay que buscar. Entonces mira, te voy a enseñar lo que decía, ¿tú ves? Barrick tiene 4 slots ahí, ¿no? Entonces hacemos así. Por eso vale un huevo. Perfecto. Y entonces cuando tú ves aquí, Barrick tiene una aquí, ¿tú ves? Para mejorarle la armadura. Puedes mejorársela 4 veces. Y funcionan bastante bien. Bueno, es que es lo único que puedes mejorarla. Y les cambia, les cambia. Yo creo que les cambia un poquito. Mira, ahora tiene como... No sé, pero creo que les cambia. A ver qué tiene este. Tengo que tener cuidado porque tengo que tener 15 para... Me gasté 4 ahí. Entonces vamos a hitar un momento para los chopes también. O ver los chopes. Y entonces vamos a hacer las misiones de afuera primero. Y después los rumores. Ah, espera, déjame entregarle este también. I solved your problem. So, what happened? One of the miners told me you rescued him from dragons. I cuffed him for lying. Well, he wasn't. Go there and see the corpses for yourself. But I thought they're extinct. I believe you. You made them extinct again? If it is safe, the miners can return to work. I bet their first task will be cleaning up the entrails the last shift left behind. A dragon killer and a mind reader. Wonderful. Let us discuss your payment. You have been a great help. Since you did so much more than I was expecting, how about we work together? Work together? With him? I am offering a 50-50 share in the mine. You will make us both rich if you can keep your countrymen safe. Why would you share half your business with me? I spent a decade honing my business instincts in Val Royeaux.
I once sold a seat cushion to Empress Selene. Simply put, I have a good feeling about you. So, what do you think? As long as I'm paying upfront. If you want my help, you'll pay for my services in advance. You're both tough and shrewd. Very well. I had some money set aside for safety equipment, but it is yours instead. So, to our first order of business. We'll replace the lost workers. I will hire new hands. Plenty of desperate Fereldans out there, but it will take some time. I need you to convince the surviving miners to return. They are holed up in Lowtown. Tell them the bone pit is safe again. I'll see what I can do. Aveline, carajo. Ay, Aveline. Bueno, déjame ver qué tiene. Cumple, también tiene una tienda. Déjame ver qué tiene por aquí. Uy. Tongue of the Nick. Ah, ya, claro, claro. Llevamos los potis. Está carito, está carito. Estás como 6 pesos más caro, No tenemos nada que vender. Uy, espera. Nada. ¿Qué tiene este niño? Armaduras chetísimas. Técnicamente. Don't get stabbed again. Niño tranquilo ahí. No tiene nada. Avelino tengo que hacer... ¿Qué me hace falta más gente, tío? ¿De dónde grabé yo? Mira qué bien. Vamos a quitarnos a Avelino un momento. Porque trato de llevarme bien con todo el mundo. Aquí me falta ir a revisar esos tres. Este es el que hace las runes. Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tío, qué difícil. Qué difícil. Me quito a Avelino un momento. Y hacemos negocio. Vamos por ti, niña, ahora vamos para ti. Ahora bla 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 bla. So, but I thought they're extinct. Well, I am offering a 50-50 share in... Simply put, I have... Perfecto. Guardamos. Y entonces chequeamos todas las tiendas. Aquí no hay más tiendas, ¿no? No. ¿Y este quién es? A ver, que este tiene provision o algo de eso, no sé. Antes de eso los miners... Este es Sandal. Y bueno, tú no me había fijado. ¿Qué señor aquí tú? And this is my son, Sandal, who is as brilliant an enchanter as you'll ever find. Say hello to the nice human, Sandal. Hello. He shall be accompanying your expedition and providing the needed supplies. It's all quite exciting, isn't it? The thought of adventure does make me giddy. A kindred soul, surely. But I digress. Do you wish to peruse my wares, or perhaps make use of Sandal's unique talents? Enchantment? Just so. I thought all enchanters were mages. Not at all. The fabled dwarven resistance to magic has allowed enchantment of crafts for countless ages.
Granted, most dwarven smiths must work for many, many years to learn the skill. But my boy is a natural, a savant beyond compare. I like enchantment. Ok. He enjoys his work. What more could one ask? You two don't seem the sort to hire onto this expedition. My son and I have never played it safe. Never captured a tried and true rose. In fact, we have just returned from adventures while accompanying the hero of Ferelden, legendary Grey Warden and vanquisher of the Blight. So you helped to defeat the Blight? In our small way, perhaps. We did not fight at the Grey Warden's side, of course. The hero of Ferelden is a fine man. After all his accomplishments, may he find even greater success. But surely my past is hardly of interest to the likes of you. Let's see what you have. By all means, feel free to peruse my wares whenever you wish. A ver qué tiene, ¿no? Ah, no, esto es para... Pues le vamos a poner un poquito de fuego a este, ¿por qué no, Después se le puede quitar, ¿no? Sí. Le vamos a poner un poquito de fuego a Bianca, ¿por qué no? Ah, tus tops... Ah, ya. Tus cosas están aquí. Pues te va un poquito mal aquí, Esto. Y nada. Ok. Ok, tenemos 9. Ya eso es bueno. Entonces, vamos para la casa otra vez. Guardamos ya. Y vamos a hacer primero los afuera. Menos el main plot. Después los secundarios. Después los rumores. Y así. Hay que hacer de todo. Acá tenemos el equipo bueno. Vamos para aquí primero vamos para aquí. Primero vamos para ahí. Guardamos, como siempre. Chequeamos Magistrate Order, no era un main plot, ¿no? No. Esto después. ¿Dónde está la misión esa, Porque no lo veo. Ah, me rogué. Go to the ring outside the city and apprehend the escape criminal. Okay. I hear you're in need of a bit of help. Ah, so you're the reinforcements the magistrate promised. The man you're looking for, he's holed up in the ruins. Though I doubt he's still in one piece. That bastard's to be brought in alive after all he's done? Just because it isn't you and your pretty little shemlin children he's after. Look at these guards. I doubt either of them has to worry about having pretty children. That's not what I meant. The man you're after, he targets elves. He dragged my daughter into those ruins and killed her! I want him dead! My girl, Leah, she wasn't his first victim. Over the years, he's taken dozens of our children, and not once has he paid for his crimes. Would you mind telling me who you are? My name is Elrin. I'm a merchant in the city. Please, no one else cares that our children are being slaughtered like beasts. There must be some humans who would take offense to these disappearances. We're nothing to them. Even if this murderer does finally go before the courts, the magistrate won't take our word over his. Why only elves? Why not human children as well? We're easy prey. No one thinks twice when an elven child disappears. I'll tear his throat out myself. Thank you, Sarah. You have no idea what this means.
You couldn't turn to the guards. For all my damn coin, I'm still only an elf to these shellmen. There'll be no justice for my girl in the courts of Kirkwall. What do you say about all this? Yes. What do you have to say? They won't go in after him. They're stalling, trying to give the murdering bastard a chance to get away. Oi now, elf. Like we said before, you're bleeding mad if you think we'll be going against the magistrate's orders. Mierda, no sé qué hacer. This murderer cannot be allowed to walk free. Then that bastard will finally get what he deserves. Thank you. Not wise, stranger. You try to take justice into your own hands, the magistrate'll have your head. Only if it's reported. Well, we'll be quiet then. Bueno, Adeline parece que quiere matarlo. Creo yo, ¿no? Yo vine por ahí, ¿no? Nos metemos aquí. Esto no es ruina épica. Digo, épica. Nana. Concha. ¡Auxilio, auxilio! Hombre, tira lo tuyo ahí. Oh, pues parece que sí, ¿eh? Lo otro también. Pero ese no. Da igual. A ver, entonces para allá o para acá. Vamos a ir por aquí entonces. Y esa puerta no se abre, ¿ven? También se abre. Ah, por aquí. ¿Esto qué, tú? Brother, sorry. Usa taunto. Meter un zapapoto. Mierda, le diste a Barry, tío. Coño. De verdad. ¿Por qué no puedo tomar esto? ¿Por qué no puedo tomar eso, tío? Pero eso no sirve para nada, tío. Barry, a ver, me está dando, niño. Coño. No puedo pasar por aquí. Alza más grande, tío. Niño se da por Dios. ¿Por qué este me sigue atacando a mí, tío?
Métele ahí tu sacapolla ahí. Pumba. Coño. Espérate. Yo, una poción. ¿Pero quién le está atacando ahí? Que les quita tanto así de momento, tío. Aguanta va, Rick. ¿Pero por qué se pone para mí? Corro, métele. Va, Rick, mierda. New level. ¿Y eso para qué era? Pero ¿y por qué estas pociones no sirven ahora? Ah, parece que es en la pelea. Vamos si en la pelea es así, no sé. Le ponemos una Magic, Willpower. Y entonces... déjame tirar rayo también. Ah, por aquí. Uy. Take all. Podemos pasar por aquí, pero vamos a ir por aquí a ver qué hay. Otras más arañas seguro. Esto está cerrado aquí. Déjame guardar. Esto es mucho con demás. Cono, qué susto me diste. Yo dije, uno por atrás también. ¿Y esto qué es? Un arcano horror. Sacan de ahí, sacan de ahí, sacan de ahí. A ver, bro. Tira lo que... No. Perfecto. Ay, Dios mío. Y el healing me lo usó. Darte una body. Barrio, a ver si se te puede... Ah, a ver si... así mismo es. Hay que usarse en combate. Tiene que usarse en combate. ¿Qué falta aquí? Nada, perfecto. Ya será el horror arcano nada más. Vamos a petrificarlo para que no se escape. El brother no tiene para darle con nada. Esta tiene asalto. Vamos a darle asalto a la araña.
Coño, ¿cómo que más, tío? Pero ¿cómo que más si acabamos de salir de...? No, que talla más. Ah, mira, son débiles, son débiles. Barry se nos murió otra vez, tío. Ay, que no pase lo mismo, tío, brother. Miércoles, bro. No. Ah, parece que corrió el terror ya. Esta tampoco no se puede... Ah. Ah. Vamos a enfocar ataque todos. Y aquí morimos. Que hace un horror arcano aquí, chicos. ¿Este es mago o algo eso? Pero vengan, no, pero vengan. Si no vienen... Que se pone ahí, se obsesiona con Barry, la mierda esta. Entonces, a ver, vamos a matar ahora un Corpus. Vamos a matar ahora el Corpus. Vamos a concentrar ataque. Entonces tú tírame un Shagamoco aquí. Perfectísimo. Y tírame un Slash para acá. Perfectísimo. Entonces ahora... todo el mundo enfocado en la araña. Dile a la niña. Todo el mundo sigue enfocado ahí. Pero ¿por qué este me ataca, tío? Perfecto, ¿ahora qué? Ahora. Ahora, que no estamos muy healthy, ¿eh? No estamos muy con mucha vida, ¿eh? Perfecto, vamos a atacar a ese, sí, vamos a atacar a ese primero. Perfecto. Entonces vamos a atacar a este primero ahora. Date una poti, brother. Perfecto, ahora vamos a tratar de matar a la araña corrupta. Vamos a tener un problemita aquí con la araña corrupta. Tú ves lo que te digo, hay que tener cuidado con esos ataques. Picha, bro. Picha, la tanque, men. Picha. Vamos a ver si lo podemos ganar así. Creo que no, ¿eh? No, nada, yo solo con los roll arcanos imposible. Es que mira el ataque que tiene, men. Por gusto. Pero así, vamos a concentrar el ataque. Vamos con Aveline primero. Para que use taunte.
Eso. No, pero ¿para dónde va? Ya, mirá la araña que puerra. Espera, el perro está haciendo lo suyo por allá. Porque todo el mundo porque todo el mundo se desenfocó, ¿eh? Perfecto. Ahora vamos a matar un corpus. A ver que el brother tire aquí su eso rápido. No, tío. No, es que el miasma ese. Coño. ¿Qué fue eso, bro? Ahora estamos teniendo problemas aquí. Estamos teniendo problemillas aquí. Y si matamos el terror arcano ese primero, ¿no? Con tanta gente dándonos arriba. Sale Diabeline. Barry, tómate una boti de este. ¿Por qué no puede ahora? ¿Por qué no puede ahora, chica? Yo no entiendo esto. Ah, tiene que estar un poco herido, claro. A ver, Abeline está rodeada. Peleamos. Nos ponemos para la araña. Vamos a tratar de estunear un momento el arcano este. Perfecto. Para que salga de la pelea. Date vida ahí. No le metas un asalto, no le metas un asalto. ¡Voy! Dame un momento. A ver, los de Skeleton nos encargamos nosotros, ustedes dos. Maten a la araña esa rápida. Tú ves. Hay que tener cuidado con los ataques. A ver, déjame yo encargarme de dos. Barry tiene... no. Ahí, que lo meta ahí. Mierda, Barry. Que es mucha caga ahí. Entonces cuando él tire eso, todo el mundo para la corrupta. Todo el mundo para la corrupta, Vamos a darle con toda la corrupta, Tío, ahora la corrupta está cubierta de un cuerpo. Es que de... Perfecto, entonces...
barril, yo no puedo. A ver. Déjame cargarme otro flechero. Nos falta una arañita caca y la corrupta. ¿Cómo está el healing? Que sea una poti. Que se ve otra vez cómo funciona. Que no se puede. Porque no se puede dar la poti a este chico. Usa ataúd. Mierda, se llevó el brother primero. Uy, uy. No, tenía que haberme apurado. Entonces esta teníamos que subirle 20 el strain. Para ponerle su armadurilla. Shield Bash can use more frequently. Animals shield staggered. ¿Y esto qué hace? Quit the warrior shown from the extra damage from critical hits. Immune to critical hits. Uy, esto sería bueno. Esto es lo de siempre. Y que aprenda tornado. Entonces venimos aquí y le ponemos el shield a la niña. Bellísimo. Ay, Dios mío. Me puedo usarlo ahora. Tiene que ser en combate, quitarse el injury. Entonces ahora tenemos que venir por aquí. Esto estaba cerrado, entonces tenemos que venir por aquí. Who are you? Please, can you get me out of here? I just want to go home. Leah, your father told us you were dead. My father? Is he safe? Kelder said that he'd hurt my family if I didn't come with him. Who is Kelder? The man who took me. How did you escape your dastardly kidnapper? Kick to the groin, sand in the eyes, rock to the head? Kelder? No, he let me go. I tried to make it to the entrance, but I hid when those creatures showed up. I thought I heard him calling for me. I almost went back to him. I didn't want to be eaten. But Kelder, he hit me, told me I was nothing. I begged him to stop hurting me. I didn't think he would, but out of nowhere, he pushed me away and just started crying. Don't you see? He didn't mean to hurt me. He told me. There are demons. They make him do these horrible things. What kind of demons? What did they look like? I don't know what they look like. I didn't actually see any of them. But Kelder told me to run, to get away so they couldn't make him hurt me anymore. Please don't kill him. It's not his fault. Please. Kelder is dangerous, Leah. If he fights back, I can't promise he won't get hurt. He won't fight you, I promise. Run to the entrance. You'll find your father there. Ok. ¿Y ahora qué hago?
Vaya. Boberías de ayer y hoy. Boberías de ayer y hoy. Tío, pues deben ser demonios de verdad, ¿eh? Porque cuando se levantan los muertos, hay que verlo, ¿eh? Déjame guardar. No voy a hacer. I knew my father would eventually send someone. I was hoping the beasts down here would get to me first. You wanted those creatures to kill you? Why? It's what I deserve. I should be torn apart, forgotten down here, not protected by my father. You hearing what it's been? From the magistrate's vague description, I expected a hardened criminal, not a whining coward. He didn't tell you, did he? The magistrate is my father. He's tried so hard to keep me, and what I've done, hidden away. I'm disgusted by the both of them. The magistrate's more worried about keeping his job than doing his job. Father is a good man. He tried to help, to stop me. But he can't. No one can. That elf girl, she had no right to be so beautiful, so perfect. The demons said she needed to be taught a lesson, like all the others. The circle was supposed to help me, but they lied. They said there were no demons, that I was mad. This isn't my fault. Leah said you told her to run. Why? I was crying, and she asked me if I was all right. After everything the demons made me do to her, she was concerned about me. How could I let them destroy something so good, so pure? Let me get this straight. You torture and murder elven children for being too beautiful, while blaming demons that aren't there. He's just mad. I didn't want to hurt them. They forced me. The demons don't like it when they cry. If the Circle suspected a demon at work, they wouldn't risk setting you loose in the city. No. They lied. Excuse after excuse. Can we just kill him? I can't stop. I've tried so many times. Please, you have to kill me. There's no other way. There, see? He wants to die. Problem solved. Just tell my father I'm sorry. For everything. No. Bueno, vamos a ir. Must you be so dramatic? Some people are simply broken. Bueno, a todo el mundo le gustó, a Barry también. Nada. ¿Qué más se podía hacer? Aquí no hay nada. Guardamos. Hubiera salido un demonio si lo hubiera costado. Voy a hablar con el magistrado ahora. You saved her. My little girl. I didn't dare hope. Did you find that monster? Is he dead? I did your dirty work. Now I want some coin for it. Of course. This is all I have, but
Nothing compared to what you've given me. Come, Leah. Let's bring your mother this joyous news. Estoy loco también, parece. Yo pensaba que lo iba a pedir normal. I feel just as bad for those knife ears as the next man. But ignoring the magistrate's direct orders, that's madness. No, a Berlín no le gustó. Hay que hacerlo otra vez. Coño, tenía un submarino, ¿eh? Hay que hacerlo otra vez. Mira que bien, se guardan ahora. No me acordaba. Yo, bueno, es que no. Vaya. Ni sabía tú, ni me acordaba, ni sabía, ni. Imagínate tú. Que se guardaba ante las You ideas. saved her. My little girl. I didn't dare hope. Did you find that monster? Is he dead? We could bring him back as the undead and then kill him again. No, that's all right. I'd rather he stay dead. I didn't believe an elf could ever get justice in Kirkwall. I speak for all of us when I say that we are in your debt, Sora. Dame dinero, hijo. Mira cómo miró la I niña. feel just as bad for those knife ears as the next man. But ignoring the magistrate's direct orders, that's madness. Imagínate tú. Ah, me lo dan de todas maneras, ya. Me dan el submarino de todas maneras. Electricity Coning. Perfecto. Entonces, esto. No, perdí. Roasting iron is a close box that baits allies from enemy attack. Mira que bien. Pero no vamos a hacer esto. A ver, terminamos aquí, ¿no? Terminamos aquí. Ah, para acá. Que el inventario ni llegó a la mitad. O sea, todo para acá. Ah, para allá, para acá. Verdad que esto no lo exploramos completamente. Teníamos el armamento. Armería iba a decir. El armamento muy flojo. Yo creo que ahora sí damos la talla. Creo yo. Seguimos por aquí. Que vamos a matar también al mago, ¿verdad? Se me olvidó matar al mago también. Ahora sí tenemos que volver para allá. Y explorar. Explorar. El pendejo, a ver si estamos dando la talla, ¿no? Oh, sí, sí. Con el rat y empeñado. Uy, que le dio todo el mundo. Que estoy con la fuerza oscura. Voy a aprovechar ahora. Coño, hay más. Justo sé que es. Pero ¿por qué te pierde tanta vida? Uy, que vienes más tú. No, déjame tranquilo. Barry, pero ven para acá, hijo. Y si me doy el healing yo mismo, me voy a tener que quitar eso. Mira quién te aleja de todo, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando ahí, tío? ¿Por qué no te puedes vida, hijo? Ah.
Déjame ver por qué. Y las potis no se pueden poner. Ah, sí, tío. Ay, qué tonto. Ahora sí damos la talla, tío. Ahora sí podemos probar lo que nos dé la gana. Bueno, es que ya matamos un dragón ya, así que imagínate. Trapped. Trapa. Barrick. Qué bueno. Coño, Barrick, tío. Otra vez bruto. Lo que nos falta son recipes, loco, recipes. Salimos por aquí. ¿Dónde está? Perfecto, pues tenemos que ir para allá. Salvamos. No, todo el mundo se alejó, tío. Ahora vamos a matar al asesino, todo el mundo. Juntitos ahora. Vamos a darle duro al asesino. Para que aprenda cuando los dolores de cabeza que lo llevaba. Vamos a ver el suile ese que hace. Ush. Tío, me diste, tío. Y ahora tú por el otro lado. Le metes lo mismo. Perfecto. Me encanta el 2. Me encanta el 2, tío. Le pusieron más animaciones de pelea. Eso es bellísimo. Ah, mira, es que llegaron ahora, tío. Métale, métale, métale. No tiene patrón nada. Tira esto. Tío, ten cuidado con Aveline. Tío. Está duro. Well equipped for bandits, but dead is dead and the road is clear. Captain Jevon needs to know of this. Back to the barracks for your just reward. Gracias. ¡Cosa más grande! Easy as pie. Watch where you step. We're good to go. Dios mío. Guardamos. Los rumores usan la wiki, pues así. Entonces, Long Way, eso es Duty. Eso, Long Way Home es... Vamos a hacer el Duty, pero todavía no vamos a hacer el Long Way Home. Que eso es Main Plot. Coño, que rápido pasan las 2 horas. Faltan 30 minutos nada más. Ah, mira, Duty está aquí mismo. Ya pues ni nos movemos más. Hacemos Duty. Oye, aléjate de mí, tío. Y viene el otro también. Pues, ¡coge! Pendejo. Usa taun ahí, anda, niña. Métele un suelo ahí. Me equivoqué número. Ya terminamos Duty también.
Nos vamos de aquí. Ah, mira, claro. Claro, aquí donde están los chelos. Debe decir los chelos, los locos estos. No me acordaba de este terreno aquí. Nos vamos echando aquí. Ya nos falta main plot nada más. Vamos para aquí, tranquility. Starve me out. Banish me to this hole. ¿Qué pasa, hijo, tío? No te pongas tan dramático. Seguimos por aquí. Y entonces aquí hay algo. Ah, ya. Son Blood Magic. ¿Y este qué tiene? I have made this place a sanctum of healing and salvation. Why do you threaten it? ¿Cómo? Strange occupation for a warden. Aren't you more about taint and death, not healing and salvation? Did the warden send you to bring me back? I'm not going. Those bastards made me get rid of my cat. Poor Sir Pouncelot. He hated the deep roads. You had a cat named Sir Pouncelot? Yo solo, in the bueno, deep roads? He was a gift. A noble beast. Almost got ripped in half by a genlock once. He swatted the bugger on the nose. Drew blood, too. The blighted warden said he made me too soft. I had to give him to a friend in Amaranthine. So, you came to Kirkwall just to escape the wardens? You say that like it's a small thing. Yes. I'm here because there's no warden outpost, no darkspawn, and a whole host of refugees to blend in with. And some reasons of my own. I've always heard that joining the wardens is for life. That's only partly true. The hopelessly tainted by the darkspawn and plagued by nightmares about the archdemon parts don't go away. But it turns out if you hide well, you don't have to wear the uniform or go to the parties. Let me buy you information, tell me what else. I'm part of an expedition into the deep roads. Any information you have could save people's lives. I will die a happy man if I never think about the blighted deep roads again. You can't imagine what I've come through to get here. I'm not interested. Although, a favor for a favor. Does that sound like a fair deal? You help me, I'll help you. What's the favor? Let's be more specific. I don't do anything involving children or animals. I have a warden map of the depths in this area. But there's a price. I came to Kirkwall to aid a friend. A mage. A prisoner in the wretched gallows. The Templars learned of my plans to free him. Help me bring him safely past them, and you shall have your maps. Tell me about your friend. His name is Carl Thekla. He was sent here from Ferelden when Kirkwall Circle required new talent. His last letter said the Knight Commander was turning the Circle into a prison. Mages are locked in their cell, refused appearances at court, made tranquil for the slightest crimes. I told him I would come. Are these accusations true? Ask any mage in Kirkwall. Over a dozen were made tranquil just this year. The more people you ask, the worse the rumors become. What do the Templars know of your plans? I don't know.
I had been exchanging notes with Carl through a maidservant in the gallows. Then the letters stopped coming. Bad news. You want to make your friend an apostate? That's such a weighted term. Yes, Andraste said magic should serve man, not rule him. But I've yet to find a mage who wants to rule anything. It goes against no will of the Maker for mages to live as free as other men. Forcing mages into servitude is not the way to prevent the rise of another Imperium. That's not usually the response I get. Perhaps we will work together better than I expected. So what do you plan? How do you Templar find out? How do you plan to break him out of the gallows? I'm hoping it won't come to that. I sent Carl a message to meet me in the Chantry tonight. Maker willing, he'll be there, alone. But if there are Templars with him, I swear I'll free him from them, whatever the cost. You want me to fight Templar? I'm not sure about attacking Templars. I might rather take my chances with the Darkspawn. If we fight the Templars, it is because they decide that anyone who befriends a mage deserves death without questioning. Doesn't fighting them prove their point? They don't need more reasons to hunt us. These are my terms. If you want my aid with your expedition, meet me in the Chantry tonight. I have sent word to Carl to be there. Maker willing, we will all leave free men. Okay. Carl won't be able to get away until it's dark. Meet me at the Chantry at night. Terminamos aquí. Entonces, ¿qué misiones más nos faltan? Vamos a Van. Journal. Rumos primero no. Me imploro todavía. Tranquility era uno, tío. Y son Fisty Sovereign, tú. No. Son Fisty Sovereign, bro. Vamos por 14 nada más. Will you be? This is Pommel. Okay, vamos primerito. Maestro. El maestro aquí. Coño. Pues parece que Oda se molesta, ¿eh? Vamos por acá. Me parece que ataque niños es como que se molesta un poco, ¿eh? So, will anyone smite me if I tell you I killed the men who wronged your family? Excuse me, who are... My post to the Chanter's board? Did Her Grace let that stay? I thought for sure no one even read, but you say you've killed them. You have my eternal gratitude, Sirrah. It is comforting to think my parents might now rest easily in their graves. Who are you exactly? I am Sebastian Vale, Prince of Starkhaven. Her Grace might prefer I introduce myself as a brother in the Chantry, but I could not stay after what happened to my family. Why didn't your family's enemies hunt you down as well? That's why I took the offensive.
Thanks to you, those Flint Company assassins are no longer a danger. I'm the last of my line. Unless I survive, my family will have no justice. Who sent these mercenaries? My family has ruled Starkhaven for 6 generations. We have enemies, but none who would identify themselves openly. A distant cousin of mine is claiming rulership now, but he is a bit simple. He can be no more than a pawn in this plot. Surely you have a guess as to who was behind it. My parents were always prudent in how they handled our nobles. They did not allow rivalries or resentments to flourish. The attack must have come from outside. Kirkwall is our largest trading partner. I came back here to find support for my claim, and perhaps for a clue as to who is behind this foul deed. Your parents probably don't care much at this point, but I hope you sleep a bit easier. Yes, I hope I will. Thank you. Consider this in advance. When I have secured my lands again, you will be paid royally. Now, if you'll excuse me, I must meet with the Viscount and petition him for aid to a fellow city. Fíjate, o sea, 4 nada más, tío. No tenemos que hacer más nada aquí. 4 nada más, tío. ¿Cuánto tengo? Y son 50. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. I've been waiting all day. ¿Qué tú quieres? Not much room in the barracks, but there's nowhere I'd rather... There's Jevon's office. Wait while I explain our initiative. Ah, coño. I don't know how they do it where you're from, guardswoman, but I decide the patrols, not you and your whims. ¿Qué me dijo? You may have been put up for lieutenant in your first year, but I'll have no show-offs in my command. Have I made myself clear? Report to your post before I have you and your Ferelden accomplice jailed. Well, what a charming fellow. I don't have to like him, but he could at least listen. Bandits are dead. That's all that should matter. It's not the first time he's made me wonder like this. Something is very wrong. Oof. This is probably a bad time to discuss my bill with him. He'll jail you. I don't doubt that. The rest, though... Well, the duty roster will have my next patrol. Sounds like I'll have plenty of time to follow you around. Threaten my friends. Not letting that one go, Captain. Uf. Un poquito veneno la niña. Aveline! I Está owe you pasando for mucho clearing aquí, that tú. ambush the other night. Saved me a mess of trouble. Brennan, that route was yours? It was. Single patrol. I'd have been dead for sure. So there was nothing unusual about it at all? It had been clear for weeks. It didn't get unusual until after we heard about you and Aveline. The captain reassigned me after he heard what you did, and I passed the satchel to Donnick for his patrol tonight. The satchel? Pay and order assignment. Captain has us run deliveries to the outposts during light duty. It's usually just an updated copy of the roster. The satchel for that night was heavy, though. Anyway, thanks again, Aveline. You're a good one. So the satchel gets heavy the same day we discover an ambush? You're sure you want to pursue this? This is your superior we're talking about. If a guard has been put at risk, a good captain would want to know why. And if he's not a good captain, I want to know why. Okay. I bet there's a perfectly reasonable lie that explains why your captain arranged this. I'd be willing to hear it, but not while a guard may be walking into a trap. Brennan said Donnick. A good man. Donnick. I've got his route. A night walk in Lowtown. Let's go make sure his quiet patrol stays that way.
Ok. Y entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Y este quién es? I think you let this get away from you. You Oh. found this? I don't know what to say. Nada, pues buena experiencia. Y echando. Turururururu. Nada más que el capitán que no lo puede ver bien, ¿eh? Oh, ok. Entonces seguimos por aquí ahora en medio de la ciudad haciendo sus cositas. Venga, este ya se nos unió ya o todavía. No, todavía. No tenemos nada que hacer. Aquí solo es un main plot. Tranquility. Family History, Go Back to Work. Vamos a ver Go Back to Work. Que es un business mío ya ahora. Es my business now. A ver dónde está. Have you anything to spare? Cállate. Ey, ¿este quién era? Ey, ¿este quién es? Mira tú, güey. La Beline, tú. A la niña Beline. Hey, this is the one that rescued me from them dragons. A fellow Ferelden, no less. 1,000 thanks for saving Jansen's worthless hide. Worthless, am I? My farm supplied eggplant to Arthur for South Reach. Yeah? My eggplant supplied half the bastards in South Reach. You're a real hero. Now what brings you here? Shuffle off to the mine and let me finish those pints for you. Come back to that blight taking hold? I need work, but I don't need to be some dragon's dinner. What if there's more dragons later? Or something worse like, bigger dragons? I go back to the missus without this job. She'll rip me apart sure as any dragon. What can we do? That bastard Hubert is the only one willing to hire us. I can't predict. I own half the mine now. I'll keep it safe. Really? Be nice to work for one of our own. If you don't give us a fair shake, who would? Back to work, boys. I'm happy to take more of Hubert's coin. Completed. You're Hawk, aren't you? You used to work with the Themrin. Pues nos vamos echando. ¿Verdad? Porque hay que tener cuidado con esto, tío. Tú ves. Ahora mejoramos la armadura de la niña. Perfecto. ¿Y esto para dónde me lleva tú? ¿Por dónde estoy yendo yo? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Never a shortage of idiots who think they can take the streets in the dark, but good reward in getting rid of them. Hey, you got any dust? Dwarf dust? I'm hurting here. We can't waste time, Hawk. Guardsman Donick is here somewhere. We must be getting close to the ambush. ¿Esto qué? I'm not losing. Uy, que lo salvamos.
poquito lo mata. Ah. Coño, que vienen más. Brother, let's kill these ones. You and I. We got this. Brother. Brother, you almost killed me, brother. Perfecto. Who? Aveline? You're a beautiful sight. Guardsman. I mean, I was on patrol and they came out of nowhere. I took a few down, but there were too many at once. The captain said this route was supposed to be quiet. The seal of the Viscount. Office details, city accounts. Valuable to a guild of thieves. A sacrificial delivery with one of our own. Captain Jevon will answer. Selling out his own. Forget guard captain. This man needs to be in government. Not now, Hawk. Jevon needs to see how justice works. This goes to the office of the Viscount. This will be known. The captain likes his thieves so much. Let's see if they welcome him in prison. Okay. I'll make it back to the barracks. Thank you for your help. Pues seguimos por aquí. Déjame guardar. ¿Cómo nos estamos llevando con la gente? ¿Verdad? Estamos tirando para Friend. Barry también. Brother, pues pese a rival, así que tenemos que llevarnos bien ahora. Un poquito. I come here a lot. Better than being cooped up with gambling. Anso de... Concho. Me metieron un rayo ahí. A ver, ponte un safe zone. Ponte como que por aquí. Máquina. Bestia. Tifón. Y tiene un tifón, ¿no? Whirling. Es un whirling. A ver, tira los tuyos también ahora, niña. Y siguen viniendo, tú. Estamos muy separados, eso no es bueno. Barrick. Y nuestros dos tanques están entretenidos aquí comiendo la cagada. No, tío, a él. Mira este caminando aquí como si esto fuera... No, darte una poción... Ah, porque espérate, porque esto hay que ponérselo a todos ahora. Esto hay que ponérselo a todos ahora.
Uf, la tú no estás mirando. Tío, que pila de enemigo, tú. Tenemos 13 nada más pociones. Guardamos aquí. Are you Ansel? Ah! Sweet mother of Parthma. You can't just run up on someone like that. Are you the human that Benril told me about? The one looking for work? Just tell me what you want. Of course. Listen to me babbling like a lyrium smuggler, which I'm not. My apologies, human. I haven't been on the surface very long. I keep thinking I'll fall up into that sky any minute. Bartrand used to be like that. Got jumpy every time he stepped outside. I'd pay to see that. But I digress. I need some help. Rather badly, in fact. Some product of mine has been misplaced. The men who were supposed to deliver it decided not to. If you retrieve my property, I could reward you handsomely. Just what did these men steal? Did I say steal? I don't know if I would go that far. They seemed like perfectly reasonable smugglers. They smiled and everything. The goods are valuable, however, and illegal. And my client wants them very, very badly. You know how these Templars can be. You're smuggling lyrium to the Templars? Of course he is. That's just bloody great. By the Paragons, not so loudly. My word. I'm not cut out for this. I should have taken that job sweeping stables like Mother insisted. Make it worth my time and I'll help you. Oh, I will. Or I'll try to. Practically a guarantee. The gentlemen conduct their business at night in a little hovel within the alienage. If you have to kill them, then I guess it can't be avoided. But I'm sure they'll be reasonable. No, no puedo hacerlo. No puedo hacer todavía esta misión. O puedo. Y entonces vengo con Barrick nada más. Barrick coge 5. Salimos. Se vuelve tedioso, pero es que yo quiero free con todo el mundo, ¿entiendes? Así que eso es lo único que me haría morirme. Y esto es lo único otro que me haría cargar para atrás. Entonces. Bait and switch. Vamos a hacer esto. Tagline desorientan en brittle. A coger la misión después con Barry o algo así. Look at all these elves. Strung back on you. Can you read it? Yes and no. So piss off. You just stumbled on this? Can't say I'm surprised. Bloody fools. Okay. Vamos a salir de aquí. Got elves working harder than you. Stacking as fast as I can. Don't you worry. Todavía ese no me quiere ver. Watch out by the Canary compound. The way it should be. Porque eso me sale ahí.
Eso no entré. Ah, verdad, tenemos que ir para allá ahora. Claro. Claro, claro, claro. Claro, 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 claro. Se me ver. Uy, aquí hay magos también. ¿Qué tiendas, digo? Vamos a vender algunas cositas de aquí. Vamos a ponerle este mejor, ¿tú sabes? Porque le puse por el ataque, pero este le queda mejor. Ah, no le baja tú. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo? Ah, porque tiene 22, claro. Pero tiene crítica chance. Pero tiene crítica chance. Esto lo vendemos ya. Got them too. Stacks, critical no sé qué cosa. A ver qué tienen ahí. I just tried delirium. It made me feel tingly. Ya tú sabes. The Seek of Truth. ¿Y esto que son Templar Recruit? Greetings, Miss Eyre. Y un vendedor How escondido many aquí. people didn't make it out of here? We were lucky. Mira. ¿Y esto qué? Esta es la runa como tal, ¿no? Ah, es necesario. Vamos a ver la última tienda y vamos a hablar con el viejo ese. Y vamos a dejarlo por aquí. Vamos a venderle a Yonko. More mages. You talk. I'm going to ask the guards about their training. I know your face. I am Tobias. You and that man are both orcs. I remember your father. Malcolm was a good man. You have a good memory. My father must have left quite an impression. The letter I found was ancient. I needn't tell his own child how special he was. As to the letter, it pained me to send news of the Templar's death. The Templar? He allowed your father to leave Kirkwall. Rule is not served by caging the best of us. A wise man. Así mismo, ¿eh? So he was a bad Templar. Sounds like he didn't quite understand the job. Doubt can serve the faithful, even as it vexes them. I fear this has been lost. I will send the letters I held. It seems fitting that they return to family. ¿Qué fue todo eso, chico? Such a friendship. Few like your father remain. Even fewer like the Templar. Rest well at the Maker's side, Sir Morivard Carver. ¿Qué me dijo? Me dio Carver, tú.
Father Letters. Pero no puedo verlo aquí. Esto ya es para hacer esto. Ah, mira, Family History. Vamos a hacer primero los Obelín. Y vamos a terminarlo por aquí ya. Good luck getting in. I've been waiting. ¿Quién es el tonto que repite siempre lo mismo? How dare you! I am guard captain! I won't be treated like this! Ferelden, bitch, this was none of your affair! I'll see you hanged, quartered! This will not stand! Ya tú sabes. We found a number of debts to suspect peoples. Such poor character. But you, Aveline Valen, have proven your loyalty and ability. The guard deserves better than him, Messire. Indeed. The Viscount would have you put your care for the men into direct practice. You will assume the captain's job. What? In due time, of course. There will be training, approvals, months at least. But who better to rebuild respect than the woman who exposed this embarrassment? Mira con alegría tú. Outstanding business, guardswoman. You will be very busy. Un salario, un raise tú. Cogí un raise. Ya, pero dime algo, ¿no? Dime. Sube un poquito, ¿no? Not much room in the barracks, but there's nowhere I'd rather... I trust you are well, Donick. I am. And your reward is well earned. Mira, me quiero hablar ahora. Grand having you over me. Above me. In rank. Guard captain. Thank you, Donick. It will be grand indeed. Vamos a guardarlo, vamos a ver qué quiere la señorita. Varric, no. Well, you're the captain. Or you will be. It'll be easy. I'm not petitioning the Viscount to help you steal ownership of the Hanged Man. Steal? Madam, you wound me. I'm about to. Hey. Big changes are coming, huh? Captain of the Guard. Thank you, Wesley. Not sure I like being behind the dead in order of influence. Of course I have you to thank. It's just... I've made a mess of things, time to time. But that failure... He's not with me. I know that. Wesley's at the Maker's side, or he's not. Either way, he knows no pain. What I keep is that moment. I won't let anyone down like that again. Wesley's at the Maker's side, or he's not? What do you mean by that? Wesley believed, and if he was correct, then that's where he is. But this business of the less the Maker does, the more he's proven, I don't find it compelling. But you married a Templar. I married a man, a good one, and he's gone. I have heard the chant. It is lovely. Perhaps that's all it needs to be. You clearly miss Wesley, but that's not the issue. Of course I miss him, but he's not coming back. Pining like a child serves no one. So I remember him, but I let him rest. You're not so kind to yourself, though. No. Vaya. I don't see how you can take the blame for the Darkspawn Horde. I put him to the sword myself, Hawk. Well, there is that. I know in my head that it was right. So did Wesley. But in my heart, that cut was cruel. I could get used to having the law on my side. You'll behave yourself, is what you'll do.
I just sent Jevon to prison over corruption. I won't go the same road. You never let me have any fun. I think that's best for everyone. It's good that you can stay with me. I need you, Aveline. You've been grand through all of this. A true friend. Captain of the Guard. Thank you for helping me get here, Hawk. It's where I should be. ¿Y cuánto cogimos de friend? 10. Perfecto. Nothing going on, Hawk. You'd be the first to know if there was. Ok. Nothing going on, Hawk. You'd Niña. be the first to know if there was. Ok, Dominic, eso fue para ti, ¿eh? ¿Quién sabe qué va a pasar? How much longer do I Pa, have pa, to pa, wait? pa, pa, pa. Pararara. Y entonces hacemos lo de la familia y nos quedamos en la casa. Ya creo que terminamos todas las misiones. Vamos a hacer los rumores ahora. Déjame confusión los rumores. Dame el journal en un momento. Rumors, por ejemplo. Vamos a la wiki. Wayward Son. Dragon Age 2. ¿Qué dice ahora? Wayward Son. Galen Location. Galen Cortal Lockdown Dogs. Bla 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 bla. Engarani Lockdown. RNI. Bla bla bla. Wayward Son is at one main quest. ¿Cómo que main quest? Es un rumor, tío. But it's also said that there is being a number of Templar raids held in Lowtown every line. He can verify why, however, or who is being given the order. Entonces, acquisition. Beat and Rivoli. Under Rivoli. Aveline Rivoli. No production with Aveline. Receive under Rivoli. Okay. Walter Arani, we suggest speaking either with Trunks, a Templar on the Gallon Courtyard, or Fenrir Far Vicento, a human merchant Longtown. Hay que buscar Vicento. Vicento, you have approached Vicento first. He will reveal information about Fenrir and mention Samson if Hawk is a mage. Or Bethany is in the party and the special delegation to prove yourself as a friend to apostate, wrong ways. Bla 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 bla. Ah, mira, este es el que hay que hacer. Aquí los templarios son los malos. Vamos a hacer primero el rumor este. Vicento. Vicento está. A human merchant in Lockdown. Vamos Lockdown. Aquí los templarios son los malos. Aquí todo el mundo sabe. Ah, mira, Vicento aquí mismo tú. Vamos a ver qué pasa. I have only the finest and Beaver merchandise. Pero no hace nada. Ariani. ¿Quién es Ariani? Long hold, this quest can be acquired by speaking with Ariani. First is modern, an elf in the Kirkor. Ah, ya, tenemos que ir al linaje Kirkor. Pero no sé dónde es. No sé dónde es, tío. ¿Cómo vamos a ese lugar? Todavía no puedo ir, ¿no? Yo creo. Black Emporio, That Town, Andes Clinic, Hagenman. No, todavía no puedo ir a... ¿Cómo va el rumor entonces? ¿Cómo va el rumor entonces? Uy, Carver quiere hablar conmigo.
Here, I got you something. Why? I'm not holding you back with generosity. Just have a look. These are by father. Are you sure they aren't meant for you? I bet another mage could get more out of them. Oui. For your service that cannot be admitted, I ask that you accept this trinket and know that I shall respect your name. Thank you, Conscience of the Order, Sir Morivar Carver. Carver? The Templar who allowed Father to leave Kirkwall. Your namesake. A Templar? Have we met a Templar who isn't a colossal prig? Well, there you go then. I wonder how it compares to yours. I'm sure someone thought far too long about my name. Point is, this was a swordsman. Pollo. A man who let him look ahead. It would always mean skill thoughtfully applied. Not exactly master of all blades, but Father actually thought there was worth to a swordsman. Thank you, brother. It's a connection I didn't think was there. ¿Cuánto me das entonces, hijo? 15. Perfecto. Perfecto. Madre, ¿qué está haciendo? When I told your grandmother I was marrying your father, she threatened to disown me. She said my children would be mongrels. My father wanted to lock me in, but she told him it's her life, let her ruin it. I wrote to her when each of you were born. She never wrote back. I'm glad she didn't die hating me. The estate is yours. Why are we still here? Technically, the house is now property of the Viscount, since its owner died without an heir. If we went there now, we would just be squatters. But if the Viscount acknowledges our rights, we can get back more than the house. We can get back our name. Your mother's dead. Let it go. When I was a girl, your grandmother was the young, beautiful, noble mother all my friends wished they had. She might have had a hard time accepting it at first, but she would have loved you, all three of you. Oh, Bethany. She was such a sweet little girl. Never cried, just looked at you with those big eyes. She was so young to be taken from us. I just keep thinking there's something we could have done. It's killing me. I remember that awful creature reaching down and 18 years of loving and feeding and raising, and that was it. Blame the Darkspawn, not yourself. The Darkspawn would have been happy with any prey. It was my fault it was Bethany. I miss her. There were 4 of us when the Blight began. It will never be over while there are just 3. I've written to the Viscount. I've an audience for after Bartrand's expedition leaves. I couldn't do anything for Bethany, but with luck, I can at least give us a home. Ok, nadie. ¿Y este cochino esto qué hay? I've had word from Lothering. They are rebuilding. I don't know if I could ever return to the site of such horrors. Entonces vamos a ver si podemos hacer otro rumor. Otro rumor. Quiero ver cómo funcionan los rumores eso. Journal. Act of Mercy. According to Barry, a group of mage being transported as an ready to of the Gallon is currently used. Ok, vamos a ver. Donde Act of Mercy. Acquisition. How we find this quest on the reading desk of the galley. At some point after completing a quest, Wayward Zone. Yo no entiendo. Entonces eso se va abriendo poco a poco.
Técnicamente entonces nos falta Main Plug y Bait Switch. Pero creo que voy a hacer el Trunkle para tener a Anders. Los rumores entonces no se pueden hacer. No me acordaba de eso. Ah, entonces me falta nada más la locura esa. Y vamos a ser tranquilos. Vamos a ser tranquilos ya. Ahora mismo. ¿Qué falta aquí tú? Mira, vamos a hacer Long Way Home mejor. No, 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 no. Puedo mirar otro el fruit. Pero si no tengo recipe. Es como nada. Como si no hubiera encontrado nada. Dailich, los Dailich. Old Shemlin, your kind are not welcome among the Dalish. What's a Shemlin? An elven slur for human. It means you're not one of the people, and you should leave now. Who are you people? We are the last of the Elven. Keep that in mind, Hawk. Elves you see elsewhere, figments of your imagination. They have given up their identity to live among Shemlin. They're elven no more. Okay. I'm not expecting tea and cakes. I just need to see someone. There's nothing here for any human. Wait. This is the one the Keeper spoke of. A Shemlin? I thought he'd be an elf. Enter the camp. Keeper Marithari has been waiting for you. Qué bueno. Cause trouble, and you'll meet our blades, stranger. Cállate, pendejo. Marithari, I was told to bring you this amulet. Andarana Tishan, travelers. Indeed, I am Keeper Marathari. Let me look at you. There is a light in your heart, human. Don't let it go out. You will need it. Tell me how this burden fell to you, child. Your guards said you spoke of me. How did you know I was coming? I listened. To the wind, to the birds, as the hunters do, to my dreams. I watched the stars. There is great wisdom to be found all around us, if you know how to listen for it. But I was not certain. Nothing is certain. Vaya. Are you the leader of these Dalish? Why did the witch tell me to bring this amulet to you? I am the keeper of this clan. It is my task to guide my people and to ensure the old ways are not forgotten. As for Asha Belenar, I am tied to her, just as you are, by a debt that must be repaid. Exactly what have I been carrying around? Is it magic? It is a promise, child, made by one whose word still has weight. And therefore, it has terrible power. There are few things in this world stronger than a promise kept. Ah, esta me llevó un mensaje a esta de Solas, tú. Del Lonely Wolf. Yo creo, ¿no? A dragon fell from the sky, charred some darkspawn, then asked me to bring you this amulet. No big deal. You are blessed by luck, then. I will pray that Mithal watches over your path. The amulet must be taken to an altar at the top of the mountain and given a Dalish rite for the departed. Then, return the amulet to me. Do this and your debt will be... No. Are you going to teach me this rite for the departed? I will send my first with you.
She will see to it the ritual is done. And when it is complete, I must ask that you take her with you when you go. Who is your first? First of what? Your people would call her my apprentice, or heir. Meryl would have taken my place as keeper. But she has chosen a new path. Please, guide her safely from here. If that's what you want. It isn't what I want, but it is what she wants. You will find Meryl waiting for you on the trail just up the mountain. Dareth Shira. Ok. Of course not. I'm not too busy for you. ¿Y esto qué? Nada, para Codex. Perdónale, cállate. Seguimos por aquí. ¿Quién es Terra? ¿Qué tú quieres decir, Metera? Watch your steps, Sham. You don't know how many Dalish arrows are trained on you right now. Pero serás pendejo. De Taylor Ireland. Bla 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 bla. Un día me lo leeré. Geography of Tedas. Un día supongo que me lo leeré. Crafted crate, excuse me. Make your business here quick. Hey. Okay. I am Master Island, a crafter for this clan. Forced to stay so close to this Shemlin city, I've seen my share of outsiders pass through our camp. Is there something you needed? Are you a specialist? What sort of things do you make? A Dalish crafter does many things. We create weapons, armor, anything our clan has need of. Okay. I don't need anything right now. Of course. A ver qué tiene el niño este. Pues tiene un arco aquí que vamos a ver. Ropes. Delichámosle nada. Potis. Potis que me las voy a comprar. Coño su pucha madre. Y los injuries quítame. Run nature, bla bla bla. Dalish crafting is second to none, I assure you. Te acabo de dar un sombrero y cállate. ¿Y este por dónde vine? Ah, no. ¿Este lugar qué es, tú? Esto es Liberia, ¿no? Sí. ¿Aquí es donde vine yo? No, esta es otra historia, ¿no? Seguimos por aquí a ver. Ok, vamos echando. Tengo que subirle un poco la estamina a esta gente, ¿eh? Que tiene muy poca. Déjame ver cómo se sube la estamina. El willpower tengo que subírselos. Vamos a verla. Uf, está bola en fiebre, ¿eh? Oh, I didn't hear. You must be the one the keeper told me about. Anethera. I'm so sorry. I didn't ask your name. Unless... It's not rude to ask a human their name, is it? I'm Meryl, which you probably knew already. I'm rambling, sorry. You didn't get a proper introduction. I am... or was, I suppose. The first to keep a Marathari. I've studied the old ways for as long as I can remember. I know things. The law of the Dalish that can help us get to the summit of Sandamort. Why are you leaving the Dalish for Kirkwall? I have to. Let's leave it at that for now, all right? Okay. I get the feeling you're in trouble. It's not like that. Not exactly, anyway. The Keeper and I have disagreements.
but it will sort itself out in time. Did you hear that strange noise? Oh, I didn't hear anything. Ah, vaya. You seem awfully nervous. I've never met a human before. Pues me gusta Delish tu mothers frighten their constitución, children with stories about you, you know. El boing, Not you, personally, of boing, course. boing. I'm sure they don't have any tales about you. Or not scary ones, at least. Not that you're not notable enough to have a story. I'll just shut up now. Es que no falta preguntarle nada. You'll have to work harder than that to offend me. My name's Hawk. Thank you. I'm afraid I'm not very experienced with your kind. The Keeper said you came from Ferelden. I spent most of my life there. We only came north a few years ago. Have you been in the Free Marches long? Do you like it here? I miss the cold and the dirt. Kirkwall's not brown enough for me. But hey, no Darkspawn. Ferelden wasn't that brown. The dirt and muck gave it character. We should go. Your task is for Asher Bellinar. It's not wise to make her wait. What do we have to do with the amulet? It's a funeral of sorts. I'll perform it when we get to the mountaintop. Getting there is the tricky part. Our hunters haven't been able to reach the summit. Dark things are about. Vaya. I take it you've been expecting me to bring this amulet for some time. The Keeper brought us here to wait for you. I don't know much more than that. I do know that you have Asher Bellinar's amulet. And we must bring it to the altar on the mountaintop. Nothing more. Vaya. Do you know the witch who sent me here? No, not personally. My people tell stories of her, though. You're very lucky. Most people who meet Asher Bellinar wind up in little pieces, hanging from the trees. Let's get this over with. Potencial, ¿eh? ¡Cochala! ¿Pero qué es esto? Salen mato. Okay. The Keeper didn't mention you were a mage. All keepers know a bit of old magic. The stories tell us that all Elven once had the gift. But like so many things, it was lost. It's a keeper's job to remember, to restore what we can. Can't demons possess Dalish mages? It can happen. And when it does, the clan must hunt and kill their own keeper. Oh, vaya. Sí puede, ¿eh? Does the Chantry know about the Dalish mages? Oh, they know. Keeper Marathari told me that was one of the reasons we never camped too long in one place. They usually won't pursue us if we stay away from the cities and towns and keep moving. But my clan is now in more danger, having lost our Hala. If you go to Kirkwall, you'll be an apostate in a city full of Templars. ¿Y tú? I know. ¿Y yo? But if I don't go to Kirkwall, I'll be alone. A solitary elf is easy prey for anyone. In the city, I can get lost in the crowd. Okay. Please, keep turning skeletons into toads for us. But I never... Right. Not literally. Happy to help. I've done a little fighting before, but it was always alone. I'll try not to hit anyone. On our side, I mean. I'm babbling again. Let's go. Babbling. Mira, me aprendí una nueva palabra en inglés. Babbling. Me está dando mucha vuelta. Ok.
Ahora seguro salen aquí también, claro que sí. El que salió es tonto, parece. Tan durito, ¿eh? Esta viene con velocidad, ¿eh? Pendejos. Trust a sanctified ass. Why would anyone make the ground vertical? Hijo, por Dios. ¿Tanto te molesta? So the Keeper finally found someone to take you from here. Yes. Then finish your task quickly, human. We cannot be rid of this one too soon. I'm sensing a story here. I have made my choice. And I will save our clan whatever you think. Sundermount seems very mountainous today, doesn't it? Lots of rock and hillside. I'm sorry. I didn't mean to. Let's go. We should hurry. ¿Por qué está Rocky aquí? Porque puedo ver lo que pasa. ¿Qué pasa aquí? A landslide blocked the path. There's a cave that should take us to the other side. Oh, ya. Estoy encontrando mucho de Root, No sé yo. I'm sorry. You're not really seeing the Dalish at their best. We're good people that look out for each other. Just not today, apparently. Is there anything I can do to help? It's kind of you to ask. I'm fine. Even if my people don't appreciate my efforts, I must see this through. Let's go. Ashabelanar isn't known for her patience. Okay. Peran. Me estoy pasando ya las horas, debería hacer ese. Da igual. Oye. No venga a venir tú, Spider. Coño. Pero que más me cae eso, tío. Que como viene, bueno, está flojita. Tío, ataca, ¿no? A ver, añade para acá. Llamo a todas las pendejitas de esta patilla. Perfecto, tiro un slash. No hace falta tanta construcción, pero tú montas de noto. ¿Cómo es? Ya lo hice. Que poquito le quito yo las arañas, tío. Por cierto, déjame ver. Es verdad que hay algo escondido aquí. Déjame ver cómo me estoy llevando con mis compañeros. Tío, por ahí de verdad, tía. Te dice capitana. Tú sola no ibas a poder con eso. Como... Dios mío. Sin verite. Ok.
Vaya. Corrupto Spire. ¿Por qué hay corruptos Spire aquí? Si no hay una Blind ni nada. Yo no entiendo. Y más. Rick. Dale de anda. Yo me alejo un poquitito. ¿Dónde está? Perfecto. Él le va a meter en su historia aquí. Tú vas a meter tu historia. De verdad, tío, te va. Ya. ¿En qué momentico, tío? Un bastón de fuego, tío. ¡Déjale, enano! Claro, hijo. De toda la vida, ¿eh? A ver, yo vine de por ahí. Entonces vamos por aquí. Coño, mira qué error, no puedo fajarme ahí. Coño. ¿Cómo con Shadow Warrior? ¿Qué es esto? ¿Dónde está Beline? Barry, bajada ahí, no llama la atención. No te digo, que quita un gusto, Bicho, este quita un gusto que no ve. Pues no. Y aparece tú. Y ahora aparece. Tenía la cara sola tú. Mind if I try my hand at that? Easy. Fine. Seguimos por aquí. Ah, ya. Pero vamos a revisar. Oh, está cerrado. Ok, guardamos entonces. Ah, barriere. Una barriere. Este es el camino que tuvimos que hacer. Por culpa de un landscaping 2, o como se llame. Qué mágica la historia. I can open the way forward. One moment.
¿Cómo? Right. That was not normal. That was blood magic. Yes, it was blood magic, but I know what I'm doing. The spirit helped us, didn't it? Sure, demons are very helpful. Right up until they take your mind and turn you into a monster. Well, yes. But that won't happen. I know how to defend myself. Be careful up ahead. Restless things prowl the heights. In the days of Arlathon, the elders came here to sleep. Uthanara. The endless dream, they called it. But they don't sleep peacefully anymore. Vaya. Qué bien. Hay que subir nivelito. Ahora me voy a poner mi armadura de piedra, tío. Uy, espérate, que aquí viene lo bueno, ¿eh? A ver. Me subo. Don with Power Magic. Vamos a subir un poco de vida después. ¡Ey! Ya puedo prender. Ya puedo prender, tío. Mira que bien. Force Mage. Pero esto que era, este... Fish of the Making. Gravity Ring. Telekinetic Burst. Nada, pero... Este va a ser igual que... ¿Cómo se llama? Como es el único mago que vamos a hacer del 2. Va a ser igual que la... ¿Cómo se llama? Igual que el trailer. Que el tipo era de Blood Mage. Que tiene Blood Magic. Recuerda primero, while this more active, the mage can use Blood Magic, sacrificing her rather than mana to take deep pool. Okay. The spell corrupts the blood of all foes in the target area, inflicting damage over short duration without regard of enemy ammo. Oh. Blood Magic debe estar activada. No, eso sí es un problema, Zero life forms for the enemy couple regarding to regain health. Okay. Y este Blood Life. No sé si eso o qué puedo hacer. Bueno, la historia también. ¿Y esto qué hace? Specialization. Tengo que elegir uno de esos tres. Coño. Yo quería hacerme un Blood Mage, pero yo no tengo mucha vida. Entonces si activo Blood Mage to regain health. No, el Blood Mage no me gusta para nada. No me gusta para nada, tío. Creo que voy a hacer un Force Mage. O esto que tiene Revival. Este como se llama la especialización. Spirit Healer. For maze are free inside of battlefield, binding the last network cross toes and... No, pero yo quería hacerme un mago de... No sé si hacerlo, tío. No sé si hacerlo. No. Y pues técnicamente si hiciéramos esto.
Coño. No sé qué hacer porque quiero hacerme de verdad uno que se... Que... En verdad lo otro, la otra vez me lo hice en la partida que hice en Cuba, ¿no? Me lo hice healer y me lo hice de hielo y fuego. Entonces me lo estoy haciendo esto. Me lo voy a pensar más tarde, me voy a poner la armadura ahora. Perfecto. Vamos a guardar. Un horror arcano. Inmune. Sale de ahí, Mildred. En vez de la mataron. Pero imagínate. A ver, sale de ahí un momento. Y llévate la atención de esto. Entonces tú lo que vas a hacer es un swirl. Te gileo, perfecto. Para hacer esto. Perfectísimo salió. Ya no falta los huracanes nada más. Bueno, y esto. Ten cuidado. Ah, ya se metió ahí. Ay, Dios mío. Va revolando. Sale de ahí, Barrick. Desapareció, tío. Desapareció la misma de lo que voy. ¡Hola! Tío, que han de matar a ese, tío. Déjame subirle el Wii Power un poquito a todo. Vaya. I think it's safe now. Place the amulet on the altar. Espérate, niña. And I'll begin Espérate. the rite. Espérate que siempre hay que revisar todo. Déjame ver que se puede especializar esto. Voy a ponerle constitución. Una constitución, uno en Wii Power y uno en esto, para que tenga un poquito más de Wii Power. Oh, ya, y esto es como nos llevemos. Todavía. Bravery, the warrior on Weaving Chorus, grand bonus that increase proportionally the number of enemy warriors. This mod can be used.
No entiendo bien. Vamos a meterle esto mejor. While this only active, Evelyn sacrifice movement and attack speed for related to incoming blows. Vamos a meterle... Oh. Vamos a subirle esto, tío. Y te vamos a meterle su strength, uno muy power y una constitución. Y vamos a mejorarle el martillo. Coño. ¿Y esto que Revena? ¡Hazlo! ¡Métele con todo! Espérate, no, a él. Uy, espérate, está ahí. Tú vete a protegernos aquí, tía. Me trajo a mí. Ah, no, a Barry. A todo el mundo, yo creo. Barry está muriendo. Y esta no vino aquí con nosotros, que... Ah, ya. En su historia ahí. Ah, mira, aquí sienten dolor, tío. Antes eran unos bestias. ¿Cómo? ¿Cómo que inmune? Que son inmunes, tío. A mi ataque. Del bastón. Barry, tío, que habilidad tu tío para morirte, ¿eh? A ti vamos a subirte también el Wii Power. Y vamos a subirte de Stressity en Connie para que tenga más chance de... Lancia Bully o 3 Bolt, Turn Daddy. Vamos a darle ese. Seguimos caminando por donde no deberíamos. We're good to go. Perfecto. Perfecto. Siempre hay con las esquinitas. Técnicamente. ¡Oh! Pero ya lo tenía, tío. Yo me la compré por gusto, bro. Vamos a guardar. Ah, no podemos entrar aquí. Ok. ¿Cómo? Pero mucho, ¿eh? No, a mí no. No. Mierda, no le has dado ni daño, tío. No, dirán, no sé quién ayudar tú. Tú mete tu thrill ahí, lo que sea.
Barrick. Tiene tus power. Coño. Creo que voy a ser healer, bro. Y sale el cuerpo aquí, de la locura aquí. Y puf, se va. Codex actualizado. Ahora vamos a hacer lo que veníamos a hacer. The main plot. Uy, no, sí, por aquí. Mira, dejamos algo atrás, chicos. ¡Espérese! Aharen amalana sale. Emma ira au bella zaviranan. Isalahamin vinanhim dofilas. In usenera naribas. Coño. ¿Qué coño? And here we are. Under Anatishan Ashabalana. One of the people. I see. So young. One of the people. Right. Do you know who I am beyond that title? I know only a little. Then stand. The people bend their knee too quickly. So refreshing to see someone who keeps their end of a bargain. I half expected my amulet to end up in a merchant's pocket. No one wanted to buy it. Maybe because it had a witch inside. Just a piece. A small piece. But it was all I needed. A bit of security should the inevitable occur. And if I know my Morin, it already has. A bit of security should be never good. If not, my body has. Ah, porque claro. Is that someone I should know? She's a girl who thinks she knows what is what better than I or anyone. And why not? I raised her to be as she is. I cannot expect her to be less. I'm not sure whether she's your daughter or your enemy. Neither is she. Why did you need me to bring you here? Because I had an appointment to keep. And because I did not want to be followed. You smuggled me here quite nicely. I don't understand. Are you some kind of vision? Must I be in only one place? Bodies are such limiting things. I am but a fragment cast adrift from the whole. A bit of flotsam to cling to in the storm. A fragment? You do not need to understand, child. Know only that you may have saved my life, just as I once saved yours. An even trade, I think. I don't like being tricked. You have plans, I take it. Destiny awaits us both, dear boy. We have much to do. Before I go, a word of advice. We stand upon the precipice of change.
The world fears the inevitable plummet into the abyss. Watch for that moment, and when it comes, do not hesitate to leap. It is only when you fall that you learn whether you can fly. Cheap advice from a dragon. We all have our challenges. Are we going to regret bringing her here? Regret is something I know well. Take care not to cling to it, to hold it so close that it poisons your soul. When the time comes for your regrets, remember me. As for you, child, step carefully. No path is darker than when your eyes are shut. Master Anus Ashabelinar. Okay. Now the time has come for me to leave. You have my thanks and my sympathy. Cocho. 8 de... Okay, Merlin. It occurs to me, I don't know how Sandamount got its name. Certainly isn't Elven, is it? Ya terminamos aquí entonces. Pues vamos echando. ¿Cuánto tenemos? 34. No hemos conseguido lo que nos hacía falta, tío. Uy, ¿quién es por aquí? Masarana's child, your debt is paid in full. It isn't too late to change your mind, Alen. Dareth Shiral, Keeper. Me parece que no es. I'm ready. Let's depart. Elganar. Is this really where the elves live? Not the prettiest part of Kirkwall, but it doesn't have a view of the giant chains. Take what you can get. I didn't think it would be so... I've never seen so many people in one place before. It seems so lonely. You already know me. You'll make other friends soon enough. Guy. Thank you. Thank you for everything. For all your help. Will you come visit me? Not now, of course. But maybe later. I could use a friend. I will. Of course. But only because you used that "you kicked my puppy" voice. Thank you. Oh, I'm thanking you too much, aren't I? I mean it though. Ok, esta va a ser, esta va a ser. Esta va a ser. Voy a ponerle un momentito. No, Barry tiene que estar. Vaya, la que quité a Belín. A ver, este es Merrill House. Ah, mira. My cousin said he might have a job for you. Thought you should know. Ah, mira, tío. Thank you. Won't go to the circle willingly. But it's I still don't know what the big tree is for. It's sort of pretty, I suppose. Los rumores se activan así, tío. Templar jurisdiction. He's just a boy. He's an apostate. I am sorry for your loss, mistress. But I can offer your son mercy only if he turns himself in. I'm trying to find him, but... The Templars cannot tolerate apostates. This will be Mother if we're not careful.
I'm guessing that Templar wasn't here to offer your son his good wishes. I am Ariane. My boy, Fainriel. He's all I have. All my family. When I learned he had magic, I could not bear to send him to the Circle. But his connection to the Fade, it gives him nightmares. Dreams of demons speaking in his mind. I would rather lose him to the Circle than to himself. Did your son run away? He learned I had contacted Sir Thrask. He felt I betrayed his trust. He thinks he can live free of the Circle. But I am afraid without proper training, he'll kill himself. Those look like Dalish tattoos. Why do you live in the city? I was born to the Dalish, but came to Kirkwall for a time and dallied with a human merchant, Vincento. When I found I was with child, neither Vincento nor my tribe wished the burden of an elf-blooded human infant. I raised Fainriel myself, here in the Vaya. Age. Tell me the whole story. I learned years ago that my son likely had magical talent. Se lo dejó pasar, Merra. We could not bear Pero the no te thought of preocupes, lo vamos a being cuidar locked bien. in the gallows. So we hid. When the nightmares began, Fainriel still refused to contact the Circle. But I truly think they are the only people who might save his life. What kind of dreams is he having? He dreams of demons, calling to him, pulling him into their world. Every day, it grows harder to wake him. That is why I turn to the Circle. They are the only ones that can protect a mage from his own powers. I promise you will see your son again. Then you have given me the greatest blessing of maker or man. I don't know where Fainriel is gone, but there are two places you might start your search. Sir Thrask has been looking for him. If you speak to him in the gallows, he'll be able to tell you what ground he's already covered. And Fainriel's father, Vincento, recently returned from Antiva. He's a merchant in the Lowtown Bazaar. Fainriel might have sought him out. Tell me about this Templar. I believe he's a good man. He doesn't hate mages, but sees what it took me too long to realize. Even the best-intentioned mages are at the mercy of their sleeping minds. So, they don't always just make you disappear, like it seems. There are other Templars who are much less sympathetic. You and Fainriel's father are not married? Vincento had no desire for a wife or an elf-blooded child. I haven't seen him since the day I told him. I have written, though, to keep him informed about his child. Fainriel wanted to meet him. I will not leave you fearful for a moment longer than necessary. He ought to have his own life. Out from the shackles of the Circle. Everyone should. The boy sounds one breath away from becoming an abomination. Let's get to him, fast. Thank you. It has been a lonely time hiding. It's almost a relief to finally confront this openly. Ok. Ok. Aquí no hay más nada, ¿no? Vamos a dejarlo. Uy. Tío, pero estoy apretando tab y no sale, tú. Estoy apretando tab y no sale, mira, tampoco ahí. Good to see you again. I don't suppose you've heard of any work? Not yet. Shem, who oversees the docks, says he doesn't want it. Porque vamos a ver qué hacemos con Merrill. ¿Qué hacemos con Merrill? Return the land against her foe, inflicting damage against the enemy as long as she sustains this spell. Ah, esto es como ser el keeper. Esto es como ser el keeper y aquí está. Uy, ella ya tiene el puño de. Ya tiene el puño, tío. Y tiene esto. Spirit Ball. The mage fires a ball any that's lying to the target. Although the spell may be more powerful, the ball can cast with great effect. Oh. Vamos a ponerle todo aquí en Keeper.
But you have the knowledge of the keeper lore and blood magic while disappointed on health on the deeper. Full of casting spell. When the blood the first. Okay. Que no voy a aprender más nada. Y vamos a enseñarle. No puedes giliar tú. Ya no puedes giliar. The may replace vitality by consuming entropy energy for the bad couples. Ah, mira. Eso es bueno. Bloody shit. He worked as well as anyone else. Coño. Greetings. My cousin said he might have a job for you. Thought you should know. Did he? Thank you. Técnicamente si le ponemos esas dos. Suficiente mana tú. Pero un sustainer también. Good to see you again. Will I see you at the tavern later? Not today. My sisters have me Because decorated. the enemy increases damage for all sorts at the short time. Roped you in, did they? Well, good luck. Tiene magias muy corrosivas, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí por hoy. Quiero hablar con Meryl. Quiero salseo con ella. A ver. ¿Esto qué? Hay muchas cosas aquí la niña, ¿eh? I didn't think you'd come. I'll find something relatively clean for you to sit on. Okay. Can I get you something to eat or drink? I have water. It's cozy, and your furry friends are charming. Oh, are the rats back? I thought I'd found all their holes. I wanted to thank you for bringing me here, but I'm making a mess of it. I'm sure I could think of a better way for you to thank me. And I'm sure that I'm acting like a fool. I haven't exactly had many friends. Not even among my own clan. This is tricky. Why didn't you have friends? Oh. What made you unpopular with the Dalish? Being first to the Keeper, I was always a bit secluded. I studied magic and history while the others were learning the Via Tanadal. It's good that I left. I'd have made a terrible keeper. I was never that good with people. You seem to be getting the hang of it already. I'm glad you think so. Thank you for coming to visit me, Hawk. It means a lot to me. Ok. Y entonces nos ponemos... Bueno, después lo hacemos. Después lo hacemos. Pues me quedo por aquí. Salvamos al Sick Game. Seguíamos el loot. Perfecto. Bueno, es todo por hoy. Que vean esto, chao, cuídense, adiós. Y más nada, bye bye. Piensen las cosas antes de hacer, se me ha olvidado. Piensen las cosas antes de hacer, chao.